number, this is section A1. From which roll number actually A2 begins? Ma'am, Because 47. A1, 47. Because it is shown like this, A1, A2, A3. But actually you have been divided into two groups, isn't it? Okay, A1 and A2. So it is starting from 47, Shamim Hawk. Okay. 1 minute. Let me note down. From serial number 12 to up to the end. Okay, so how many students? All the students, say from Shamim Hawk up to Shovik Nag. No, ma'am. All, Anushree Majumdar is in A1. okay, 23. Roll this serial 23 is in A1. Yes, I remember. Yes, you please send it. Please send it. Then how many students actually belong to this group? 37. So many students. Okay, you please send the, because this I have received from the office. Okay. Total 37. I am not giving the attendance today because I'll be counting the attendance when in groups. But as you are 37, Polumi, can you present the roll sheet? Is it possible for you? তাহলে আমি প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ করি। তাহলে আমার গ্রুপটা অ্যাটলিস্ট ডিভাইড করতে সুবিধা হবে। So actually in your design you have 4 blocks, 1, 2, 3, 4. So total 37 students will be divided into 4 groups. That means 9 students in each group. Last group we can make it 10. So if I count 9 students from the beginning, so you tell me from Shamim Hawk, Shamim, Vishal, you tell me 9 students means up to what? Up to which student? 6, 7, 8, 9. Alamin. Up to Alamin it makes 9, isn't it? Please, any one of you respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So from group 1, you remember, group 1 from Shamim to Alamin, you will be performing block 1. Okay. So group Okay, 2, ma'am. you count from group 2 up to after Alamin, Muhammad Mubasir. From Muhammad Mubasir up to which? Ruplekha. Ruplekhara, it makes 9, isn't it? Yes, ma'am. Ruplekha, you belong to group 2 and group 3. You tell me group 3 from Wendrila to calculate. Rajarshi, Yes, ma'am. you belong to group 3 and group 4 rest. After Rajarshi means Jyotindro Sarkar to Devanik. Jyotindro to Devanik. I think all students are present. This makes 37. All 37 students are present, isn't it? Are enrolled. Maybe somebody is not present because actually number of students is 33, I think. So 4 students are not there. Anyway, this is the first class.
So now, so you stop presenting. Okay. Now let me present. Now you have received this map. Okay. Now it is very important to get the uh, actual map, because let me enlarge it. In this map you will find that the scale is 1 centimeter equal to 100 meters. Suppose this is one road. Okay, this is hospital road. If you cannot measure by your scale what is the length, then you cannot calculate the actual length, because in this screen it may appear say 2 centimeter, and you multiply it, it will give 200. Maybe in actual scale it is say 4 centimeter, then it will appear as 400. So you collect the actual one. This is actually as I have heard that if you make it 100%, then you will get the actual map. Okay, I don't know, you consult with from whom you have received this map. What is the name of that boy? Danish Alam. Yes, Danish Alam. You ask him whether if we make it 100%, whether it will be the actual length, because he has received the actual big map. Understood the problem? Hmm. So you have to get the actual map, or otherwise what you can do, suppose no, it's better. Otherwise you can change the scale. Okay, suppose it is like this. You ask him what is the length of this road. Okay, just in scale he will measure. Suppose he has measured is 4 centimeter. Okay, then you multiplying this one, it will become 400. But in your screen it may appear 3 meter. So you have to convert the scale. Anyone will do. Okay, understood the problem? If you don't understand, please ask me. আরেকবার বলছি, ধরো তোমাদের যে ম্যাপটা দেওয়া হয়েছে সেই ম্যাপটা অনেক বড় একটা ম্যাপ, মানে ঠিক A4 সাইজের ম্যাপ না, বড় একটা ম্যাপ। যেমন ধরো এটা 100% করলে দেখতেই পাচ্ছ বিশাল বড় একটা ম্যাপ। মোস্ট প্রবাবলি এটা 100% করেই ম্যাপটা দেওয়া হয়েছে, আই এম নট শিওর। তাহলে কি হবে, তোমাদের তো প্রত্যেকটা স্কেলিং দেওয়া আছে, মানে অ্যাকচুয়াল রোড লেন্থ। এই যে ধরো রোডটা আছে, এই রোডটা তো হতে পারে না, এখানে ধরো দেখাচ্ছে 3 সেন্টিমিটার। এটা তো হতে পারে না যেটা 3 সেন্টিমিটার মানে মানে ধরো 300 মিটার। 3 সেন্টিমিটার মানে কত? 300 মিটার। ঠিক আছে, এবার ধরো এটাকে আমি এনলার্জ করলাম, বা এটাকে আমি ছোট করলে ধরো 75% করলাম। তাহলে কি এটা তোমার 3 মিটার হবে? হবে না, ধরো 2.5 মিটার হবে। তখন এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে লেন্থ তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, 250 মিটার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এই জন্য অ্যাকচুয়াল স্কেল কত আছে সেটা একটু দেখবে। যদি দেখো 100% করে একটু লেন্থ একটা দুটো মিলিয়ে তারপর তোমরা কাজটা শুরু করবে। বোঝা গেল কি? কেননা অত বড় ম্যাপটা প্রত্যেককে বলবো জেরক্স করা, ওটা নট ফিজিবল। তোমরা এখান থেকে একটা করে তো প্রিন্ট আউট তো নিতেই হবে। তারপর দেখো এখানে কি কিরকম দেওয়া আছে বলো। এবার মানে অরিজিনাল যেটা আছে, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, করিয়েছো তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই, তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। স্কেলিং এ যেন ভুল না হয় সেটাই আমার বলার। ঠিক আছে, এবার তোমরা যেটা করবে, আমি তো গ্রুপ ভাগ করে দিলাম। যেমন গ্রুপ 1 করবে ব্লক 1, গ্রুপ 2 করবে ব্লক 2, গ্রুপ 3 করবে ব্লক 3, গ্রুপ 4 করবে ব্লক 4। তা ব্লক 1 দেওয়া আছে, দেখো এখান থেকে পুরোটাই এটা ক্যানেল। তো এইখান থেকে শুরু হবে, এখানে দেখো নর্থ রোড, এই রোডের এই সাইড থেকে শুরু হবে। এই যে এখানে ব্লক 1 দেওয়া আছে, করে কতটা যাবে আমার মনে হচ্ছে এই রোডটা একটু ছোট করি। হ্যাঁ, কারণ এই দিকটা দেখো ব্লক 2, মানে এই রোডটার এই দিকটা কিন্তু ব্লক 2, তার মানে ব্লক 1 কতটা হবে। আবার এই এই রাস্তাটার নিচটা হচ্ছে ব্লক 3 বা 4।
ঠিক আছে, তার মানে ব্লক, একটু এদিকে যাই, এটা তো আবার ব্লক 2 শুরু হয়ে গেল, তার মানে ওই কর্নার থেকে এই রাস্তাটা অবধি হচ্ছে ব্লক 1। সেখানে তোমরা এই, এটা যেহেতু গোল আছে কিছুটা কমন, এই ওপরের পোরশনটা তোমরা ব্লক 1 এ নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? আর নিচের পোরশন গুলো আবার ব্লক 2 এ তোমরা এই পোরশনটা ব্লক 2 এ নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? আবার ধরো ব্লক 3 হচ্ছে এটা, ব্লক 3 আবার শুরু হবে তোমার এখান থেকে। হ্যাঁ, এই হাইওয়েটা হচ্ছে ব্লক 1 আর ব্লক 3 মধ্যে কমন, ঠিক আছে? তো হাইওয়ের এই সাইডের, এই ধরো কিছু স্ট্রিট লাইট তোমাদের প্রথমে করতে হবে। হাইওয়ের এই দিকে স্ট্রিট লাইট গুলো তোমরা ব্লক 1 যারা করছো তারা নেবে, হাইওয়ের এই সাইডের স্ট্রিট লাইট গুলো ব্লক 2 ব্লক 3 যারা করছো তারা নেবে। তারপরে ব্লক 3 শুরু হবে এখান থেকে এই অবধি, আর এইটুকু এই রিংটা তোমরা নিয়ে নেবে ব্লক 3, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার ব্লক 2 তে যাই। ব্লক 1 ব্লক 3 হয়ে গেল। আচ্ছা, ব্লক 2 দেখো, ব্লক 2 শুরু হবে তোমার, বুঝতেই পারছো এইখান থেকে শুরু হবে ব্লক 2, এটা তো ব্লক 2, এই যে এখান থেকে শুরু হবে ব্লক 2, এই পুরো ওপরটা হচ্ছে ব্লক 2, এই রাস্তাটার ওপরটা রাধানগর রোড থেকে ব্লক 2 করবে পুরো এই এই এরিয়াটা, ঠিক আছে? আর এইটাতে কি থাকবে, না এইটা বোধহয়, ও না, তাহলে ব্লক এই পোর্শনটা কি থাকবে, ব্লক 2 তো, ব্লক 2 আমার মনে হয় পুরো পোর্শনটা, আচ্ছা ব্লক 3 ওইটুকু দাঁড়া বলছি, ব্লক 2 ব্লক 4টা দেখি, এটা হচ্ছে ব্লক 4। ব্লক 4টা তো ক্লিয়ার, ব্লক 4টা হচ্ছে এই এই রাস্তা, এই রিভার গঙ্গার পুরো নিচটা, পুরো নিচটা হচ্ছে ব্লক 4। যারা ব্লক 4 করছো তারা দেখে নাও, এই রিভার গঙ্গার মানে এই রোডটা, এই রোডটা থেকে শুরু করে পুরো জিনিসটাই ব্লক 4, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই ব্লক 2টাতেই প্রবলেম, কেন ব্লক 3 তো এখানটায়, ব্লক 2টা মনে হয় পুরোটাই। আচ্ছা, আরো ভালো করে বুঝতে পারবে কি করে ব্লক 4 এ ব্লক 2টা কতটা, নিজেরা ডিমার্কেট করে নেবে। হ্যাঁ, এই যে এই জায়গাটা তোমরা ব্লক 2 এ ফেলবে না ব্লক 3 এ, আমার মনে হচ্ছে ব্লক 2 এই জিনিসটা, এই জায়গাটাও আসবে, এই ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপরটা পুরোটাই ব্লক 2 এ আসবে। আরো ভালো করে বুঝতে পারবে যে কোনটা ব্লক 2 এ আসবে, পুরোটা আসবে কি আসবে না, কারণ ব্লক 2 তো এখানে লেখা আছে, নিচটাও আসবে কি আসবে না সেটা হচ্ছে একটা ডাটা শিট দেওয়া আছে, দেখবে এই যে মডেল টাউন লোড ডাটা। ধরো আমি যদি ব্লক 2 এর ডাটা দেখি, ব্লক 2 এ কি কি আছে, হ্যাঁ ব্লক 2 এ ধরো এইখানটাতে কি কি আছে একবার দেখে নি, ব্লক 2 এর কিছু কিছু জিনিস, ধরো শ্যামনগর স্পোর্টিং ক্লাব, ইউনিভার্সিটি টিচার্স কোয়ার্টার্স, এসি সুপার মার্কেট, এগুলো কোথায় আছে? ইউনিভার্সিটি টিচার্স কোয়ার্টার, এসি সুপার মার্কেট, এই যে এসি সুপার মার্কেট, ঠিক আছে? তারপরে রেলওয়ে রিজার্ভেশন সেন্টার, এটা ওখানটায় আছে। এইগুলো দেখে দেখে তোমরা ডিমার্কেট করে নেবে, ঠিক আছে? এই যে এগুলো দেওয়া আছে, এগুলো কোথায় কোথায় আছে দেখবে, নিয়ে নিজেরা বসে, যেমন ধরো এই যে এখানটায় ধরো ধরো কোথাও একটা কনফিউশন হচ্ছে, তোমরা অ্যাকচুয়াল বাউন্ডারি কোনটা করো, ধরো হাইকোর্টটা ব্লক 1 এ আছে না ব্লক 2 তে আছে, এখানে তো ব্লক 1 এ দেওয়া আছে, তাহলে হাইকোর্টটা ব্লক 1 এ নেবে, ঠিক আছে? এবার আমি অ্যাকচুয়ালি বলে দেওয়ার থেকে ভালো হবে তোমাদের কাছে যারা ফিজিক্যালি যাদের প্রিন্ট আউট আছে তারা বসে ঠিক করবে যে আমি এটা করব, মানে এটা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, কেননা এই ব্লক 3 ব্লক 2টা একটু কনফিউজিং, কিন্তু ব্লক 2 এ এই জিনিসগুলো যদি দেখো ব্লক 2 এর ডাটা শিটে দেওয়া আছে, তাহলে পুরো জিনিসটা ব্লক 2 এ ধরে নেবে। মেইনলি আমরা ব্লক 1 ব্লক 2 ব্লক 3 ব্লক 4 একটা বড় রোডের দিয়ে পার্টিশন করি, ধরো এই দিকটা ব্লক 1 এই দিকটা ব্লক 2, কেননা ব্লক 2 নিশ্চয়ই এইটুকু জায়গা হতে পারে না, তাহলে নিচটাও ব্লক 2 ধরতে হবে, ঠিক আছে? আর ব্লক, কেন ব্লক 4 নিশ্চয়ই এই জায়গাটা হবে না, কেন ব্লক 4 পরিষ্কার লেখা আছে এরকম জায়গায়, কিন্তু এই যে নিচটাতে it is written here block 4. But if you find that cricket ground, secretariat building, these are in block 4, you have to demarcate the block 4 by this road like this. Understood how to demarcate which one belongs to block 1, block 2, block 3 and block 4?
বাকিরা কোথায়? Yes, ma'am. হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো তো? নিজেরা, মানে ধরো, ধরো এখানে একটা লাইন আছে, ধরো এইটাই ধরছি, রিংটাই ধরছি। রিং এর ধরো এই দিকটা তুমি ব্লক 2 ধরেছো, এমন যেন না হয় এই দিকটা ব্লক 1, ব্লক 1 পুরো এই জিনিসটাকেই করলে, আবার ব্লক 2 আবার এই জায়গাটা করলে। যদি মনে হয় ব্লক 1 পুরোটাই হাফ সার্কেল করবে তাহলে করতে পারো, কিন্তু এটা বেটার হবে এই দিকটা যদি ব্লক 2 করো তাহলে এই 1/4 সার্কেল ব্লক 2 ধরে নিও। আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য লাইট, মানে স্ট্রিট লাইটিং এন্ড দ্য লোডিং। ঠিক আছে, আবার দেখে নেবে এই যে ইউনাইটেড ব্যাংকটা কোথায় আছে, ব্লক 2 তে আছে না ব্লক 1 এ আছে না ব্লক 3 তে আছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ডাটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, কি কি আছে সেগুলো মার্ক করে নেবে। ব্লক 2 তে থাকলে সেটা কিন্তু ব্লক 2 তেই ধরতে হবে, সেটা কিন্তু আবার ব্লক 1 বা অন্য ব্লকে ধরা যাবে না। এবার এমন হতে পারে, ধরো দুরকম জিনিস হতে পারে, একটা হতে পারে এখানে ধরো রবীন্দ্র সদন দেওয়া আছে, তোমার ম্যাপে রবীন্দ্র সদন দেওয়া নেই, ফর এক্সাম্পল ইট ইজ নট গিভেন ইন দ্য ম্যাপ। Then what you have to do, you have to consider all the loads given in the data sheet, and you have to put this Robindra Sadan in block 2 arbitrarily. That means anywhere you can put. Okay, say block 2, I don't know whether Robindra Sadan is given, Robindra Sadan is given. Suppose it is not given, then any portion you need not show, but keep it in mind, any place you have to demarcate. Suppose here you place Robindra Sadan. Okay, you need not mark Robindra Sadan here, but you need to know, because you have to supply the load from the transformer at this point. Then you have to calculate the loading also. And the opposite thing may happen. Suppose charge is given here, but its charge is not given in the data sheet. Then you cannot consider that, because you don't know the loading of the data sheet, the loading of the charge. Okay. So vice versa is not possible. Whatever given in the data sheet, that you have to consider, even if it is not shown in the map. But whatever is shown in the map, if it is not given in the data sheet, you need not consider that. Understood? Hope you have understood. Now, see the loading. This will be, I will provide you this. You have got this one because I have received it from you only. Now, block 1, block 2, block 3, block 4. It is a 3-storied building. In block 1 is given 60, block 2 50, block 3 30, block 4 25. And floor 4-storied building are given here. Primary school are given in, this is for block 1, this is for block 2, this is for block 3, this is for block 4. And KG school is also given here. Okay. And the loading of block 1, block 2, block 3, block 4 are given. You neglect this MS, multi-storied you neglect. You need not consider multi-storied. And see here it is given commercial load of town. Normally the industrial commercial loads are mixed, but here it is shown that commercial load are in block 1, block 2, block 3, and industrial load is in block 4. You need not consider this industrial commercial separately. Okay, you just consider these loads. And what we have done, we have actually reduce the loading. See here some absurd loading are given, 2.5 megawatt and like this. Okay, I will give you the exact loading, because for the first few classes you need not know the values. Okay, I will provide you the loading like this. Say data sheet. You have to consider the loading like this. Say ABCD from in block 1 from A to N. So A to N means, see in block 1 loading is given from A to N. So we have modified almost all the loadings of this, not all, some few are kept constant as it is. So this name you consider as it is, but the values we have changed and we will provide maybe after 2 or 3 classes. Okay, because for the time being you did not know these values. Now, how to start it? Now see, we have one instruction sheet. So what is the first task? First task is to demarcate exactly which portion belongs to block 1, block 2, boundary line. Okay, the common road, one road will be the boundary line. You may consider the one side of the road belong to one block, other side of the road belong to the other block. That is possible, other block.
this is one instruction sheet that I will provide you today only. I don't know whether you have received. Have you received this instruction sheet? No, ma'am. No, Okay, ma'am. I will just forward it this one. Now see, these are some steps are given. First step is to put the street lighting. See, there are some norms given here. Put the street lights 100-meter apart. If the road is road width, this will be width. WIDTH, width is more than 30 meter, then put the street line on both sides of the road, otherwise zigzag manner. Street lighting rating is 200. How to put it? Suppose you have considered this road. Okay. Then you actually measure what is the length of the road by multiplying this, by measuring this one by scale and multiplying it by the factor. Okay, this factor is given. So actual load you find out. Here it is given. The table is made for you. Road segment in map, what is shown in centimeter, you write down. And actual, by multiplying by the scale factor, you write down what is the exact length of the road. Similarly, for road width also you measure. How to measure the road width? Road width you measure. It is also by scale. You can find. You can see that this width is more than this road. These are all roads. Okay. Now, if the road width you find it is more than 30, it is more than 30 meter. Okay, then you put street light on both sides. That means probably this will not be more than 30 meters. So what you will do, if you put one street light here, after 100 meter you put the second street light, but on the opposite side in zigzag manner. After another 100 you put another opposite side. After another 100 you put it this side. But when the road width is more than 30, then you put on both sides. If you put one here, another you put here, another you put here. On this side also, for every 100 meter you put. Now one question will come. Suppose this road is 250 meter. So what to do? You start from any corner. From here put 100 meter, here 100, here 50. Otherwise for 250 you can take 150, 100. It depends upon you. Normally each road segment. Okay, one road should be divided into some road segments. Normally you take the road segments, you don't take less than 50, you take above 50, and also don't cross 300, maybe 250, 280, like that. Okay, because there will be problem if you take the whole road. You can divide it into two parts, no problem. Understood? Each row segment you consider above 50. Suppose you have one 750. How many roads? That should be arbitrary. See, whether you add 2 street lights more or 4 more street lights, it will hardly matter because each street light is only 200 watts. Okay, so some street lights more or less is hardly matters. Now, if you find that you have given one crossing is there, so you can put 4 street lights, here one, here one, here one, here one, and in this way you can put the street lights. It will be better to put street lights at the crossing. Okay, put 4 street lights here, then go on adding after every 100, not every 100. Just you say after every 80 kilometer, or after every not after every 100 kilometer you have to put. It should not be greater than. Lights can be below 100. The spacing between two lights can be below 100 but not above 100. Okay, understood? And how to, you won't be able to understand if I don't show you. See, in this way they have put. Let me enlarge it. So, 1 minute. So this is the street light. See how they have put it. See, actually in centimeter they measured by scale, they multiplied by the factor, they have got this one. Now, street segment number, they have divided into different segments. It is not like that the road was originally 216. Maybe the road was 400. Or maybe it is originally 216. But for 216, what is the road width? You see it is less than 24. So it must be zigzag. So how many lights they have provided? They have provided only 3. Okay.
Why 3? Because say at one point they have provided one light, then after another 100 meter they have provided another light, then after another 100 meter they have provided another light. Okay, so 3 street lights has been provided, and after 16 meter they have not provided because it is coming on the other line. I'm again discussing. Let's show this one. This one. Suppose it is 250 kilometer. Then one you put here. After 100 you put here. Another 100 you put here. And if it is 50, you can put it here, or after some length you can put it here. This is arbitrary. It will not matter very much. Okay. The thumb rule will be 100. Okay. Is there any question? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now, what you have to do, each block we divide into 4 sub-blocks. Suppose you are 9 students. So 4 sub-blocks means three sub-blocks, 2 students each, and 1 sub-block, say 3 students. You divide it among yourselves. Okay. So 2 sub-block, you divide this one into 4 sub-blocks. Why these sub-blocks are required? Because in each you have to divide the total loading in each sub-block. So suppose your block 1 is up to this one. This is your block 1. How to divide it? Suppose up to this one, you consider sub-block 1. This one, consider sub-block 2. This part, consider sub-block 3. This part, consider sub-block 4. So each block should be divided into 4 sub-blocks, and you decide who will do which sub-block. 2 students should do each sub-block. And in one sub-block, 3 students will be there. And this is because the total loading in each sub-block should be equal to each other. It should not happen that in one sub-block the loading is very high, in another sub-block the loading is very less. How it is possible? You may think that here all these things are shown. So it may appear in one sub-block we are getting the high load. In that case, what you do? You say this is residential area. Residential means it is given here. Residential load is given here. I will tell you how to calculate the residential load later on. So residential load you can divide among different sub-blocks to make the total load equal. So the total load in each sub-block becomes equal. So first you have to start with this one. Then once you complete this one, I will tell you how to estimate the domestic load and what is the total load. Domestic load you have to calculate. Then what type of loadings are there? First one domestic load, then street light load, then that is commercial and industrial load, which are shown here. Okay, commercial and industrial load are shown here. Everything are school load. You have to include that one. So don't get confused. Start with the street light loading. Start with this one. With street light loading. Okay. So you have to, what is your first job? First, I'm telling again, first job, you just demarcate your areas by going through this loading. You demarcate which one is block 1, which one is block 2, which one is block 3, which one is block 4. Then you start then you subdivide each block into 4 sub-blocks and do the calculations. Okay, see, in each sub-block, the calculation they have shown. See, how many? 44. In each sub-block, the road segment is 44. Okay, so you have to divide it into many road segments, because suppose this is one road. You divide it into 3 road segments.
So from each row segment, this will be provided. From the next row segment, maybe this is provided. From the third row segment, maybe this is provided. So power is provided from each row segment. So it is very important to write these road segments, and you have to put the names. Okay, from here to here, you have to actually, what you have to do, you have to, no need of taking the whole map. You take your own map. So say group 1, you take only block 1. Okay, after deciding the boundaries, group 2, you take block 2. Like that you proceed and do the street light loading. Okay, I want to see the street light loading. Maybe within 10 days at least. Today is Saturday. By next Monday or Tuesday, you must finish the street light loading, because it is a very boring task. And after street light loading is finished, I will sit with you. Maybe I can sit with you in individual groups or together. That I will let you know again. Okay. And I have Polomi's number. I will contact with her. And you, in each group, you contact me. Suppose one student from each group, you contact me when you are finished. If you are facing any problem, you can also ring me, you can contact me. Okay, because you can understand that there is no offline class, so I cannot take your class and decide. You have to do it. In classroom, in offline class, what happens, there is 3 hour slot. Okay, so the students, they, with the scale, pencil, everything, they do the design in the class, and in for any confusion they contact me there, but it is not possible here. So do you have any questions? I will expect you that you must complete this one by not this, maybe not this Tuesday, next Tuesday. Okay, next Tuesday means 8th. Okay, and in the meantime, if you find any problem, one from your group, please write in my WhatsApp or you can call me. বলো, কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে বলো। ঠিক আছে তো? আর বাকিরা ঠিক আছে তো? কারণ আমি কিন্তু পরে কিন্তু প্রত্যেককে আলাদা করে জিজ্ঞেস করবো, এরকম ভেবো না যে আমি বলে যাব কেউ একজন প্রেজেন্ট করবে বাকিরা নাম্বার পেয়ে যাবে। প্রত্যেকে কিন্তু জিজ্ঞেস করবো কে কি করেছো, বা একটু মানে যেদিন বসবো একটু ভাইবার মতো নেব, কি করে এটা করলে, এই টাইপের। সুতরাং প্রত্যেকে কিন্তু পার্টিসিপেট করো। ঠিক আছে? সো আই উইল সেন্ড দিস ওয়ান to Polomi. You please share it with this group, and you please send me the roll sheet of it. So this is all for today. কারো কিছু জিজ্ঞেস করার নেই? কাজটা করতে গেলে আটকালে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে। ঠিক আছে? তাহলে কি বেরিয়ে যাব? আচ্ছা, আর হ্যাঁ, অনেকেই জয়েন করেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে।